So leo bwana, niko na kitu ambacho nilikuwa nataka tukizungumzia, na kuna kitu ambacho kimekuja kikanishangaza sana. Ushaelewa bwana, kuna kitu ambacho kimenishangaza sana. Unajua Mungu shetani, yani sijawahi kuamini na sijawahi kufikiria ama sijawahi kuwaza ya kwamba Mungu shetani anaweza fikia ile level ambayo amefikia kwa wakati huu na kwa generation hii, haswa hii generation yetu. Mzee, kuna hii clip ambayo inakwenda round sana. Ningependa uione na nitakuwekea uione. Unajua bwana, Mungu shetani amekuja na mbinu nyingi sana, licha ya kuwa hizi ni nyakati za mwisho mzee. Hizi zikiwa ni nyakati za mwisho, shetani amekuja na mbinu mpya kabisa. Yaani shetani ameuvaa wanadamu kwa kiasi kikubwa sana. Unajua unaweza kuwa umeketi na watu ama uko kwenye kundi la watu ukashangaa kwamba nyinyi nyote ni wanadamu, lakini sio hivyo. Shetani amevaa sura za watu kabisa, yani mpaka sasa yani amekuja na mambo mengine ya kiteknolojia ambayo ni ya kumwangamiza mwanadamu. Yani anamaliza, yani bakunja, anamkunja kabisa, anammaliza yani mzee. Yani shetani amekuja na mbinu za ushoga, akaona kwamba haitoshi. Amekuja na mbinu za usagaji, wanawake kwa wanawake wanaoana, wanaume kwa wanaume wanaoana. Akaona hiyo sio trendi nzuri, ama hiyo haitoshi kwa ajili ya kuwanyakua wanadamu, kuwachukua wanadamu kwenda na wao kuzimu. Ameona kwamba wanadamu wamechanuka kabisa na wamegundua hizo mbinu, na ameamua kuja na mbinu mpya zaidi. So unajua, unashangaa ni mbinu gani ambayo anazungumzia hapa mzee? Hii mbinu ambayo naenda kuizungumzia hapa, kitu cha kwanza ningependa nikutahadharisha, nikwambia kwamba hizi ni nyakati za mwisho, na shetani anazitumia kwa kiasi kikubwa zaidi mzee. Anakitumia ama anautumia huu muda kwa nguvu nyingi sana mzee. Licha ya kuwa ni nyakati za mwisho, shetani ameinvest sana kwa ajili ya kuelekea na wanadamu. Anataka, yani unajua, anataka kuelekea na watu wengi, anataka kuelekea na kiasi kikubwa sana cha watu kuzimu. Sana target ni ya wazee, wamama, vijana, watoto, target kubwa sana ambayo anataka kwenda nayo kule kuzimu. Unajua shetani kuna ile bado ile, kuna ile pride, kwa anataka shetani bado akona ile majivuno kwamba mimi ninaweza kwenda na watu wengi kuzimu, na hicho kitu akinatokea sana, na bila ya watoto wa Mungu kuwa na haya maarifa wanaangamia. So bwana, wacha nisiongee mambo mengi, ila leo wacha nikwambie kitu kimoja. Kuna hii picha ambayo ina trend, kuna hii picha ambayo umeiona ikizagaa sana mitandaoni, ya kwamba kumetokea kiwanda kimoja kule Uingereza. Najua wengi nikizungumza Uingereza mnajua na mnafahamu nini ninachokizungumzia. Kuna picha ama kanda moja ambayo ni advertisement, ushaelewa bwana, ni advertisement imeonyesha kwamba kuna kiwanda ambacho kimefunguliwa, na hichi kiwanda ni cha kutengeneza ama ni cha kuprocess nyama za wanadamu mzee. Yani imefikia kiwango ambacho sasa nyama za wanadamu zimeingia madukani na zinaliwa bila watu kujua. Sherehe bwana, wale watu ambao wanapenda smokies, ushapata bwana, watu wanapenda pizza, watu wanapenda nyama zile za steak. Sherehe bwana, sasa kumetokea kiwanda ambacho kinatengeneza nyama za wanadamu, na wanaichukulia poa, inakuwa ni kama ni kitu cha kawaida kabisa, inakuwa ni kitu ambacho kinapigiwa upato na watu. Sherehe bwana, kinapigiwa upato kabisa na watu, na imekuwa ni kama biashara sasa inafanyika wazi. Unajua kitambo tulikuwa tunajua kwamba biashara ya kula watu ama biashara ya kuwala watu ilikuwa sana ni mambo ya kichawi, lakini tena si kichawi, yani uchawi sasa umekuja ina modern way. Uchawi umekuja na modern way, sasa binadamu anakulana hadharani mzee. Hatari sana hii.
So lazima tukue makini sana. Kuna hichi kiwanda ambacho nitakuchezea hiyo video iangalie, just to prove to you that what I'm talking about is very true and it's very legit. Ni kitu ambacho kipo. Wanadamu sasa kumefunguliwa kiwanda, na sio kwamba tu Uingereza tu, vimefika hata nchi za Afrika hivi viwanda, na ni viwanda ambavyo vimekuwa established kutoka kuzimu. Ni viwanda ambavyo vinatengeneza nyama ya wanadamu. Cha kushangaza ni kwamba wameweka mpaka website. Shela bwana, wameweka mpaka website ile ukitaka kutoa kiungo chako fulani hivi, kuna bei yake, kuna bei ya paja pale. Shapata, kuna bei ya kalio mzee, aisema kalio mzee. Kuna bei yake pale, kuna bei ya viungo kadha wa kadha, wengi mnavijua. Na unaafikiana na wao kwenye website pale, alafu unakiuza kiungo chako kulingana na makubaliano yako na hao majamaa. So watu wengi wamejitokeza sana. Hicho ndio kitu cha kusikitisha, ni kwamba watu wengi wamejitokeza sana, wakaenda kuviuza viungo vyao. Watu wameenda kuziuza nyama za miili yao, wengi wameenda kuviuza viungo vyao kwa ajili tu ya kupata hela. Chelewa, kama wanavyosema wenyewe kwamba it's a good business. Ushelewa, it's a good business, na ni kitu ambacho wanaona kwamba ni kitu ambacho ni cha kawaida. Alafu wanakufunga macho, wanakuambia kwamba ni kawaida tu, ni kwa tena inakusaidia pia kupunguza nyama za mwili na pia ku lose weight. Mambo gani hayo? Ushelewa, yani imefikia kitu ambacho ningependa kukuambia kwamba yani imefikia ni wakati ambao shetani sasa anatumia nguvu nyingi, na uchawi sasa hivi haufichi tena. Uchawi sasa hivi unafanywa hadharani. Vitu ambavyo tulikuwa tunajua watu wanafanya kwa kujificha, sasa vinafanywa hadharani. Sasa hivi utapata mtu anapotea tu kwa ghafla, ama mtu ana ile trafficking ya watu inakuwa inaongezeka. Ushelewa, unapata watu wameenda kutolewa viungo, kumbe haujui hivi viungo huwa vinakwenda wapi. Sasa tumepata njia ambazo mwovu shetani amekuja nayo kwa ajili ya kuchukua viungo vya wanadamu kwenda kutengeneza, si hata kufanyia uchawi siku hizi. Yani tunajiroga wenyewe, tunakula nyama za wanadamu wenzetu mzee. Yani watu ambao wanapenda masmoki, yani unashangaa sana mzee. Yani ni nyakati za mwisho. Ni nyakati za mwisho, na tuwe macho sana. Na njia pekee, na njia mojawapo tu, na ni ya kipekee, hakuna njia nyingine ambayo unaweza kuepana na watu hawa, ama unaweza kuepana na mbinu za shetani kama hizi, ni kumkubali tu Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako. Yesu Kristo pekee ndio anaweza kutoa katika matatizo haya. Ushelewa, maana amesema unapokuwa na Kristo ndani yako, hata ukala kitu chenye kukudhuru hakitakudhuru. Ushelewa, Kristo ndo solution ya kila kitu. Licha ya kwamba Kristo ako karibu kurudi, na uovu na unazidi kuwa mwingi sana. Ushelewa, wakati tunajaribu kuzungumzia wapinga Kristo, na tunajaribu kuzungumzia watumishi, ama tuseme manabii wa uongo, shetani anatokea na kitu kingine kipya kabisa ambacho kinaenda kuwapoteza wanadamu, ambacho hawajui, na kinafanya, unaweza dhani kinafanywa na wanadamu wa kawaida, kumbe si wanadamu wa kawaida. Shetani mwenyewe amevaa tu mbele na wanadamu. So wacha nisongee mambo mengi kuonyesha hiyo video pale, alafu usisahau pia kucomment, pia kuambia maoni yako, na pia una maoni gani kuhusu hichi ambacho unaenda kukiona. So wacha Mungu azidi kukubariki. Mimi nazidi kukuombea popote ulipo. Mungu azidi kukulinda, Mungu azidi kukupatia maarifa zaidi, Mungu azidi kukufungua macho zaidi, na Mungu azidi pia kukaa pamoja na wewe. Na Paulo anasema niliposikia imani yenu, anamwambia Timotheo, niliposikia imani ya watoto wa Mungu kwamba wanazidi kumtafuta Mungu kwa njia zote, niliwaombea. So kwa hivyo jukumu la kuwasaidia ama kusaidiana sisi kama watoto wa Mungu ni kuombeana. Ushapata? Mimi nikipata kusikia vitu kama hivi na kuweka wewe kwenye maombi, na pia wewe popote ulipo unaniweka kwenye maombi, na tunakaa katika njia ambazo zinampendeza Mungu. So tuzidi kuzikwepa hizi njia, maana hizi ndo zile nyakati ambazo imesemekana kwamba sisi ni kama wanadamu, ama sisi ni kama kondoo ambao wanasubiria kuchinjwa. So nadhani andiko linatimia kwamba sisi ndo kondoo ambao tunasubiri kuchinjwa. Sasa ndo tunachinjwa, sasa tunakuwa tunakulana wenyewe kwa wenyewe. So Mungu awalinde na Mungu awafunike na damu yake katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Let us dive into the video, na itakuwa ni vizuri tena zaidi. I couldn't wait to see the mysteries that lay inside. How do you solve the cost of living crisis with engineered human meat? It sounds like magic.
And this is where the magic happens. The Good Harvest processing plant has been up and running for over 8 months. It contains both industrial and clinical operations on a site the size of 4 football pitches. Hey, are you Mick? I certainly am. Pleased to meet you, Greg. Very good to meet you. I'm here to learn. Right, come this way and I'll show you how it all works. I want to see everything. Oh, you will. Mick Ross oversees the production line and is in charge of over 60 full-time staff who engineer roughly 50,000 steaks every day. So come on then, Mick. How on earth do you grow human meat? I want to introduce you to our nutrient vat. Hello, Nutrient Vat, Greg Wallace, telepresenter, and your job is? Well, what its job is, it processes thin slices of tissue in a nutrient-rich mix, which you see here, and then cells start to grow. So over a 24-hour period, these will slowly fuse together into one great big, what we call a cake. So you're telling me that is human flesh? Exactly. But why human meat? Why not animal meat? That's a very good question. We've got centuries of knowledge of human medicine at our side. We know more about humans than we do about animals. So we've mastered engineering human cells to make these structured flavours and sinews that we expect from the flavours of steaks we eat. That's right, a protein made from human cells that promises to be cheaper and tastier than any of its competitors. I'm Greg Wallace, and I'm off to visit Good Harvest, where a whopping 6 tons of human meat is engineered every day. That is stunning. With the promise of cheap meat for all, it may well be the meaty miracle we need to ease the squeeze of